Pues seguimos con Shinoda Bolen, que nos presenta su libro Artemisa o el espíritu indómito en cada mujer. We're still with you, Jean. Thank you. So we were talking about the woman, the modern woman, Artemisa. Estábamos hablando de las mujeres modernas, Artemisa. Who are they? ¿Quiénes son? One of you. Aparte de ti. Artemis is in every woman who is a feminist, every woman who is an environmentalist, every woman who has a sense of her own ability to invent herself by going in a new direction, so that she has not been shaped by what she was supposed to grow up to be as much as she's shaped by her internal archetype that is drawn with a considerable passion often to something else that she could do with her life. Artemisa está presente en toda feminista, está presente en toda ecologista y está presente en toda mujer que tiene la confianza de desarrollar aquello que es su propia iniciativa, que no quiere dejarse moldear desde fuera, sino que deja que desde su interior se desarrolle su propio arquetipo. You say a phrase here, you say every woman doesn't have to procreate, but to create in her life. You don't have to be a mother eventually. Tú dices en tu libro que no hace falta procrear, sino crear en su vida y no hace falta ser una madre. It used to be that the three stages of a woman's life was maiden, mother, crone, which is the three stages of the great goddess that preceded the monotheistic god, actually. And in the lineage of Artemis as goddess of the moon, it is goddess of the growing moon or the waxing moon, goddess of the full moon, and goddess of the waning moon. Artemisa, el camino arquetípico de la mujer solía ser el de virgen, madre y anciana. Entonces, Artemisa estaba relacionada con las fases de la luna y específicamente con la luna creciente. The full moon in the mythology of Artemis is not a mother. She is a fully mature moon or a fully mature woman. And she did not have to be a mother in order to be that mature woman. And this is true for a number of women today. En la mitología, la luna llena, esa redondez no tiene por qué corresponder con la figura de la madre. Hay otras maneras de desarrollar esa plenitud de la condición femenina y eso es lo que está ocurriendo a muchas mujeres hoy en día. Often an Artemis woman has been like an aunt to a number of younger children, but she may not have had a child of her own. The symbol of the women's movement in the United States is Gloria Steinem, and she is a fully mature woman who has not been a mother. A menudo una mujer Artemisa puede convertirse como en la tía de niños más pequeños, de niños y niñas, naturalmente más pequeños. En Estados Unidos una de las figuras más poderosas que encarnan el arquetipo de Artemisa es Gloria Steinem, que es una mujer mayor pero que no ha sido nunca madre. A number of Artemis women have had to mother their mothers. Muchas mujeres Artemisa han tenido que hacer de madres de sus propias madres. You talk about one of the characters we know very well because of the movie, de Elizabeth Gilbert. Tú hablas de un personaje de una mujer que escribió su historia, que es Elizabeth Gilbert en Come, Reza, Ama. In the movie, everybody knows now, it's eat, pray, and love. Oh, yes. She is an Artemisa woman. Yes. And when she was in a midlife transition, her impulse was go to India. That is a very Artemis woman.
Elizabeth Gilbert, cuando estaba a mitad de su vida, tuvo este impulso de irse hacia la India, y eso es ella es muy Artemisa. That one of the things you talk about other women who wanted to go in bicycle in somewhere, someplace. También hablas de otra mujer que quiso de un día para otro coger la bicicleta y recorrer un montón de kilómetros. That's incredible because you say that it's like an impulse and you can't stop it. Like Cheryl Strayed. No lo puedes, son personas que tienen un impulso y no se puede parar. A strong impulse may grab a Artemis woman and she often will follow it. A menudo un impulso muy poderoso atrapa a una mujer Artemisa y ella lo va a seguir. An American woman wrote the book Wild. Cheryl Strayed, who walked the Pacific Crest Trail. Una mujer norteamericana escribió un libro que se llama Wild, salvaje, y hizo todo el recorrido de las crestas de las montañas del Pacífico. Another midlife transition, post-divorce, maybe being in too many relationships. She has an urge to walk the Pacific Crest Trail, which is many miles, hundreds of miles long. And she's not even an outdoors woman. Esta mujer que después de divorciarse y tal vez después de haber pasado por muchas relaciones, le surge el impulso de caminar por la ruta de las crestas del Pacífico, que es una ruta de centenares de kilómetros. Ella ni siquiera es una mujer que esté acostumbrada a ir de excursión. But she becomes one because she follows the impulse. And it's so strong, and she perseveres, which is another Artemis quality, is the stubbornness, the perseverance that follows through with the intention. Pero ella persevera, que es una cualidad muy de Artemisa, y a través de ello lo consigue. So not only does she become an author of a book after she walks the Pacific Crest Trail, y no solo se convierte en autora de un libro que relata su experiencia en este camino, but she describes along the way the kind of help that she got from circumstance and other people. Y al mismo tiempo ahí nos describe la ayuda que le llegó a través de las circunstancias y de otras personas. And that may be part of the connection that an Artemis has with the oneness of the world, that synchronicities happen. Y parte de la conexión que la mujer Artemisa siente con el mundo hace que las sincronicidades se manifiesten en su vida. And they inspire people, y inspiran también a la gente. It inspires people to do what they deeply want to do or feel they should do, even if it makes no sense to others, and sometimes not even to themselves. Inspiran a hacer cosas que realmente quieren hacer, pero que son cosas que a los demás les parecen cosas que no tienen ningún sentido, incluso a ellas mismas a veces les parece que no tiene sentido, pero aún así han de hacerlo. And then you talk about to have no time when we do something we love, and the Artemis do that. The love thing, y hablas del no tiempo, de hacer cosas que ni siquiera vemos el tiempo pasar porque adoramos hacerlo. I say that when we are doing what we love, we become absorbed in time and we lose track of time. Efectivamente, cuando nos apasiona aquello que hacemos, perdemos la noción del tiempo. And we feel nourished or energized by what it is that we have been drawn to do, if it comes from inside, and we follow that sense from inside out. Y nos sentimos nutridas por esa energía que nos llega y que se manifiesta desde dentro de nosotras hacia afuera. Sometimes we are told what we should do with our lives. A veces nos dicen lo que deberíamos hacer con nuestras vidas. And if what we are told we should do with our lives
is not the same as your archetypes inside. It takes energy and it doesn't. We don't lose track of time. We feel like we're kind of jailed doing time when we don't love what we do. A veces nos sentimos constreñidos a hacer algo que no encaja con nuestra naturaleza, con nuestro impulso interior. Y en esas circunstancias sentimos que estamos matando el tiempo, que el tiempo transcurre muy lentamente. I wanted to read one phrase of this man who was working with the people with cancer. Quería hablar dar una frase de un hombre que habla de las personas con quien ha trabajado con fase terminal de cáncer. Y pregunta varias cosas. Primero, dice Joseph Campbell, la cuestión es descubrir y vivir tu propio mito personal. English? Joseph Campbell says the question is to discover and to live your own personal myth. Y dice ¿qué da a tu vida la sensación de armonía y gracia? And what is it that gives your life a sense of bliss and harmony? And this man, Laurence Lechan, esa persona dice, la cuestión es descubrir tu canción y cantarla. And Laurence Lechan says the question is to discover your own song and to sing it. Y me parece magnífico. That's marvelous because it's exactly that. It's poetic. Es poético, pero es exactamente esto, tener la propia canción y cantarla. Y pregunta dos cosas: ¿cuáles son tus maneras especiales y únicas de ser, relacionarte y crear que son propias de ti y tu naturaleza para vivir? Which are the ways of being that are specific to you? ¿Y con qué música lates en tu vida? And with which music do you beat in your life? And that's wonderful because it's exactly what we have to ask ourselves. Not if we are or not Artemis, no solamente saber si somos Artemisa, no tenemos que preguntarnos si somos Artemisa, sino cuál es nuestra canción. You got it. Yeah, thank you. You got it. But you tell it so well that I prefer you to listen to it. Prefiero que lo digas tú, Jill. About that. She would like you to say it yourself in your own words, the same thing. Yeah, about the song. To sing we have the song and sing it. Lawrence Lechan said, we each have our own song to sing. The need is to find that song and to sing it, which is what Jung said about individuation, or to find your path and be one with it. Lawrence Lechan dice que se trata de que descubras tu propia canción y la cantes, y eso encaja perfectamente con lo que decía Jung, de que se trata de desarrollar tu proceso de individuación, de encontrarte a ti mismo o a ti misma. Actually, I wasn't thinking that may not be Jung's words. It is a paraphrase of Carlos Castaneda's quote from the teachings of Don Juan. Y de hecho, eso no remite tanto a Gustav Jung como a las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Meaning, there are many paths through the wilderness, and none of them lead anywhere, and yet you must carefully choose which path you will take. Y Carlos Castaneda, su maestro, dice algo así como: hay muchos caminos a través del bosque salvaje, ninguno de ellos lleva a ninguna parte, pero aún así has de escoger con mucho cuidado cuál de ellos vas a seguir. You must choose a path with heart. Has de escoger tu camino, tu propio camino, desde el corazón. If you choose a path out of fear or ambition, you'll come to curse it. Si lo escoges desde el miedo o desde la ambición, you will come to curse it. Lo acabarás maldiciendo, lo acabarás tropeando. But if you choose a path with heart, you'll become one with it as you travel. Pero si lo escoges desde el corazón, te convertirás en ese camino a medida que caminas por él. They're all saying the same thing.
in different words. Son maneras distintas de decir lo mismo en otras palabras. It's to be deeply yourself, to do what it is you love, and to be who it is you were meant to be. Se trata de ser realmente tú misma y de ser quien te tocaba ser. Which has a lot to do with the archetypes inside of you. Que tiene mucho que ver con los arquetipos dentro de ti. Okay, thank you very much, Jean. It was a pleasure meeting you. I just remember that it was presenting your book, The Artemis. Muchísimas gracias por haber venido y por nos haber presentado tu libro, Artemisa, el espíritu indómito de cada mujer. Gracias por la traducción. Gracias. Ha sido un placer. And thank you, and I hope to see you again Another trip to Barcelona. Another unknown place. Espero verte en otro sitio, en un sitio desconocido para mí. Thank you very much. You're welcome. Ens quedem aquí o anem a una altra part? We go downstairs better. It's cold here. Yeah, well, It's beautiful, but maybe it's cold. All right. the light is better, but it's going down too. Aquí es pot treure el cap? Pots sortir un moment? Sí. Oh. Som molt curiosos, Thank you.